තායිලන්තයේ සමග දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡාවට 9ක් පවත්වලා 9 වෙනි සාකච්ඡා වටය දෙසැම්බර් මාසයේ 20 වෙනි දින අවසන් කරලා තිබෙනවා. ඒ අවසන් කරපු සාකච්ඡා අනුව කලින් අවුරුදු 18කින් කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙච්ච දේවල් ලිහිල්කරණයක් අවුරුදු 16ක් තුලදී කරලා නිම කරන්නට හැකි ආකාරයට තායිලන්තයේ සමග තීරුබදු බොහොමයක් නිදහස් කරලා ලිහිල් කරලා අපේ භාණ්ඩ වලට තායිලන්ත වෙළඳපොළ තුල වැඩි ඉඩ ප්‍රස්තාවක් ලබා ගැනීම සඳහා වන ගිවිසුම අත්සන් කිරීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය ලබා දුන්නා. විදේශ කටයුතු අමාත්‍යතුමා අලිසබ්‍රි ඇමතුමා දැනුම් දුන්නා. තායිලන්ත විදේශ අමාත්‍යතුමා පැමිණෙන අවස්ථාවේදී අත්සන් කරන්න පුළුවන් වෙන ආකාරයට තමයි මේ කටයුතු නිම කරලා තිබෙන්නේ. Meanwhile, in another development, Cabinet has approved a proposal by President Ranil Wickremesinghe to implement a program to modernize the agriculture sector in the country. Accordingly, a national policy framework will be formed with inputs from experts in the field to utilize contribution from the agriculture sector to the nation by 2048. Further, a Secretariat for Modernization of Agriculture Sector will be established under the Office of the President, along with an Agricultural Sector Modernization Services and Awareness Centre at the Divisional Secretariat Division level. Additionally, Cabinet has decided to make relevant amendments, including the Agricultural Development Act, to implement the proposed program. In another decision, Cabinet has given approval to sign a Memorandum of Understanding between the National Nuclear Security Administration of the United States and the Sri Lankan Navy regarding the prevention of illegal transportation of nuclear and other radioactive materials. The decision has been taken after receiving the approval of the Sri Lanka Atomic Energy Regulatory Council, the Sri Lanka Atomic Energy Board, the Ministry of Foreign Affairs, the Department of National Planning, and the Attorney General's clearance. Meanwhile, with the intention of enhancing the diplomatic relations between New Zealand and Sri Lanka, a cabinet decision was taken to establish a Sri Lanka High Commissioner's office in Wellington, New Zealand, for which the Cabinet of Ministers approved the proposal furnished by the Minister of Foreign Affairs to act accordingly. In other news, the implementation of Electronic Transaction Orders, aka the E-Grama Niladhari Information Systems No. 1 of 2022 was approved by the Cabinet of Ministers yesterday. This allows the use of electronic documents and reports when obtaining services from district secretariats, divisional secretariats and Grama Niladhari offices. In another decision, the Cabinet has approved a proposal by the Minister of Wildlife and Forest Resources Conservation to introduce a new act named Reforestation and Forest Cover Act, including provisions applicable to forest plantation, restoring eroded forests and increasing the forest cover of the government and private lands away from forests. Sri Lanka has agreed to increase its forest cover up to 32% from the total land area and increase the quantity of carbon absorbed by the forest 7% from the existing quantity by 2030, adhering to the Framework Convention on United Nations Climatic Changes. Further, a National Forestation Fund to obtain assistance from the private sector, non-government organizations and international organizations for the country's program will be implemented. Meanwhile, Sri Lanka also plans to implement an international A2P short message services centre by Infobip, which is a United Kingdom-based private company, to regularize short message exchange in order to confront the excessive use of short message systems that has led to fraud, spam and illegal activity. A2P, which is a communication model and is an app similar to a computer program or a software that directs messages or notifications to end subscribers, is commonly used for various objectives, including evaluation on enterprises and transactions as a decisive communication media for citizens, businesses and government institutions. During the meeting yesterday, Cabinet also agreed to appoint a technical committee composed of representatives from the Ministry of Finance, Economic Stabilisation and National Policies, the Ministry of Technology and the Sri Lanka Telecommunication Regulatory Commission to evaluate the said proposal and table recommendations thereby. During the Cabinet briefing today, Cabinet spokesman Minister Bandula Gunawardena also commented on the increased value-added tax in the country. කවුරු ආණ්ඩු කළා මේ තියෙන කොන්දේසි අනුව තමයි ඉස්සරහා කාලය තුලදී ආණ්ඩුව කරන්න වෙන්නේ. එතකොට අපි අයවැය ලේඛනය සකස් කරන විට ප්‍රාථමික ගිණුමේ ශේෂයක් ඇති කරගන්නම ඕනේ. වැටුප් වේතන විශ්‍රාම වැටුප් සමෘද්ධි සානාධාර එහෙම ගෙව්වට පස්සේ අතිරික්තයක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් අනාගතයේදී අර සකස් කරගන්න ණය ගෙවන්න බෑ. ඒකට තමයි වැට් වල ගැලපුම කරලා තියෙන්නේ. මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා ඊයේ කැබිනට් මණ්ඩලයට පොරොන්දු වුණා. මේන ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ කණ්ඩායම සමග සාකච්ඡා කරලා වෙනත් බදු කායේ හරි යෝජනා තියෙනවා නම් ආදායම වැඩි කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. අපිට තව සාහනයක් දෙන්න පුළුවන් වැට් වලින් කියලා එතුමා කැබිනට් මණ්ඩලයට සඳහන් කළා. ඒක නිසා අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා බදු නොගෙවන සියලු දෙනා බදු දැලට අසු කළා දුන්නොත් සාමාන්‍ය ජනතාව මත පැටවෙන බදු බර අඩු කරන්න පුළුවන්.